Juma nige tariki are mirongo ere na ithano mweri no 11 mwaka ni wa 2023 ukire mwega gwihoka ati we ukire mwega nina nene ndagioka nigetha ngoro gigutwara kuria iharo-ini nigetha ngoro gikumenyithia kuu na kuo ciana cia atumia uria cirathie na mbere kwegarika kiumia kiu maundu ni maingi makihanikite kiumia giki na ni muhako wakwa ati we ni uraikorwo ugi keep warm agikorwo mundu ndaikorwo gikwira keep warm ucio tigana nake ucio ti mundu mwega na ngona ati thiko tutigetie tu itanyiheire thiko 40 nigetha mwaka ukikorwo githira ni muhako ati indo iria kana resolutions iria waikorwo kiuga ni ukorwo kiandikithia na kana iria waikorwo kiuga ati we ni ukorwo kihingia ni uraikorwo ugitanya ukorwo kihingia agikorwo nduhikite kana agikorwo ni urabangite kuhikania mwaka uyu wina Juma itanyiheire ithano niguo giko ni urabangite kuhikania na nduru wakiona mundu ndiye kana ciumia ithano ni ukorwo nete mundu getha ukorwo ukihikania nie na ni ndakinya MATHAKO Wambui Njau kana kaireti ka mathako that sports girl hande ikorwo gikwira ati gukware kwa Muthingi TV arikio kihimo giaku gia gutherema muthenya wa Juma ukanyona ukamenya turaikira ciarafa atuko tukigira iharo-ini muthenya wa omothe ni guharirie maundu maingi kuona ati ageni ria gukorwo nao ni gukorwo ageni a mwanya aria magukorwo makiumite kure kaunti-ini ya Kiambu kura kwa mundu gwitwa governor wa Matangi nigetha makorwo magitwariria makorwo magitwira uria ukia kana uria maundu magikarite kuu iharo-ini kuu mwena wao ni gukorwo na minister wa mathako kuu mwena-ini kana gukorwo na minister wa mathako kuma kaunti-ini ya Kiambu haria gukorwo gitwira uro wegie bitika guka bururi-ini kana ona wegie kuu kaunti-ini iyo ya Kiambu na bitika cia English Premier League ni gukorwo gicokereria thutha wa gukorwo international break kana kahinda ga kuhumuka kuona ati andu aingi ni maikoragwo makiuria hihi Arsenal mako magithie unbeaten ni tukuona kana weekend ino ni mako magitiria akorwo me unbeaten na mau no mamwe wa malato ikuhaririirie na riu kana gitio kinene itikira kwaraniria nani ko mwena wa Facebook ario Muthingi TV mwena wa kwa kireguo Wambui Njau that sports girl ukorwo kinjira urerorera we mwena uriku ukorwo gitika register ningi ukorwo kinjira hihi we ni mariko maraikorwo makiumira kwanyu na tukigira iharo-ini ndieka ni wonete report ino ya kiama kira mataka kana kiama kia andiki a mohoro a mathako kia SJAK nikio kiama kia Sports Journalists Association of Kenya manyitanire na kambuni ya uthondeki wa TV ya LG nimaikorwo magituga mundu gwetwo Elizabeth Jepchirchir uyu ti muteng'eri kana ti muthaki o abitika ciothe no ende ne ikorwo kioyo ni mbica ni muhuri mbica wa kuma nyumba ya mohoro ya Nation haria ikorwo agiteithiriria mundu gwetwo Luke Kibet kana akire mundu wa ukorwo akimuteithiriria kana akire shabiki kana fan uria akorwo akimuchia round akorwo agithie na mbere gukorwo agithie na mbere kana gukorwo agithie na mbere guteng'era ihenya-ini riria riahanikire kure mwena wa ihenya aria international marathon mundu gwetwo Elizabeth aikorwo akiuga ati we ni akenete kuona ati ndaikorwo akiona tari kana ni aire itemi nene muno no ende na aikorwo ikungwerwo na njira nene kuona ati mundu gwetwo Luke Kibet aikorwo akirekia ihenya riu akire namba 3 mundu gwetwo muhunjieti Elizabeth Jepchirchir akirwo akiuga ati riu ni agutukorwo akiingira ihenya-ini ona thengia wa miaka yake. Shinda leo nipate TV ya leo, nashukuru Mungu. Sasa nimekuwa mkimbiaji original. Nitaenda kutazamia yale yote inaendelea katika wanariadha yote katika world. Wakikimbia pia nami nakimbia. Wakikimbia pia nami napika makoti kumuinua katika Mwenyezi Mungu. Na wale walijitolea kunipa macho ya kutazamia nchi. Wacha Mungu awabariki. Wacha Mungu awapikanie. Wacha Mungu awafunuke na damu yake na wasindanie. Her story is quite moving, and as LG we are very emotionally connected to our consumers. So when we saw this story, and I would like to commend the journalist who brought it out, that's Jared, I think Jared Nyataya from Nation Media. It was very motivating for us when we saw how passionate Pastor Elizabeth was, but what was even more compelling for us is that she didn't even know, and she never even gets to see who wins, but she's very passionate about athletics.
I also got to learn that personally she's been an athlete before, or she used to perform until national level. So we can see she has a lot of passion. And I was touched to see that there was a group of journalists who are trying to fundraise to get her a TV so that she can be able to be watching the winners. Decided this time, this is our first SR activity in partnership with our sponsor LG. This is to reward, basically to give back to the community and also to showcase the philanthropic nature of LG. So congratulations, Pastor Chepchirchir. Kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu ni mahenya makidogo gwetwo Chepsaita International Marathon maria makahanĩka tarĩki 2 mweri okĩte magĩkorwo magĩkahanĩkĩra kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu na kuria muhotani wa mbĩtĩka ici kana muhotani wa ihenya rĩrĩ agaikorwo gĩtugwo na ciringi nginenge ciringi milioni 7 in so that my fellow media journalists can take pictures, fantastic pictures. Just smile, look at the camera, don't worry about the great Chepsaita run, which is the toughest course. We will all survive, do not worry. Can you all believe how simple the athletes are? They're not dressed in bow ties like myself, but they're the ones who are making the country great. All right, let's take a picture, smile, look at the cameras, take a picture, smile in 1, 2, 3. Then coaches stand by tafadhali. All right, coaches join in and then we'll release the athlete. All right, engineer can move front. All right, all the sponsors to come up there. And in 2, 3, 1, journalists, are we good to go? Wote magazeti tuko sawa? Okay, and smile in 1, 2, 3. Look at the camera, it's right over here. All the cameras are there. Asanteni sana. So shall we all be upstanding for the national anthem? And to enjoy this run, and for all the athletes who are going to participate, we will be cheering each one of you, and we want to have an incredible occasion. As Farouk put it, if you are going to emerge top in this particular race, you can be sure you're going to conquer the world. Haya, tukithie na mbere turoke kinya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria governor wa county no mundu gwitwo Anne Waiguru nĩthiĩte na mbere kũnyitirĩra mbeũ njĩthĩ guoka nĩ mathako kuria mbĩtĩka ciake iria ciragĩtwo Waiguru Cup iria ikorwo igĩthiĩ na mbere na kuria kwa ihinda rĩrĩ ikinyĩte ikĩrĩka-inĩ rĩa sub county. Waiguru nĩathiĩte na mbere kwĩra imwana kana kwĩra mbeũ njĩthĩ atĩ no makorwo makĩoya na no makorwo magĩka maũndũ mao matakweingĩria na ũndũ ũgwĩtwo wĩkina. Ĩndĩ Waiguru nĩaugĩte atĩ mũhotani wa mbĩtĩka ciake agaikorwo kĩainukia kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1 na kuria team itanyiheire 40 nĩcio irathiĩ na mbere kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici. Na nyumĩte Tembere ward as a captain wao na nĩ wega kũrigia ĩno ya ngavana nĩ iratũteithia gũkũria talent cia airĩtu to gukoragwo hingo ciothe nĩ rigi yanake ya airĩtu gũgakoragwo gũtirĩ. Nĩ arekire wega kuonania nginya airĩtu no makũrie talent ciao na nĩ njega tondũ ona ĩgĩtagwo miji tournament nĩ arekire wega kwĩyumĩria aigĩirĩtu igũrũ to anake matheri na kũgĩra milioni ĩyo si kitu rahisi ti kaũndũ kahũthũ no nginya tũmĩkinyĩre na mawatho marĩa maheanĩtwo na nĩmo tũrabuata na nĩkĩo tũkinyĩte haha sub county level kuma Tembere ward nĩ ithuaya. Mimi ni mchezaji wa timu ya Gathigiri ward. Hii tournament tunacheza ni our governor Honorable Anne Waiguru. Sisi kama wasichana tuko timu nyingi sana huku lakini kila timu ina present. Tumekuja timu mingi za wasichana kupresent na tunashukuru sana Governor Waiguru kwa kunacha talent za wasichana. Sisi kama wasichana kama siku ya leo tunafurahia kukuja kuleta vipaji zetu hapa na tunasema tena ubarikiwe. Haya, niye ngiriona ritana rimwe ko mundu gwitwo governor Anne Waiguru akorwo agithondekera ciana icio iharo njega agetha makorwo makiona kundu kwega wa guthakira mbĩtĩka ciao. Nĩ thoni mũno kuona atĩ kĩharo-inĩ kĩrĩa marathakira it is not conducive na ruga ya kimoni kana ti kĩharo kĩragocithia ukorwo gĩthakirwo mbĩtĩka nene ta icio
Tukithia na mbere aturuge nginya kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria mbitika iria iraithire na mbere mbitika cia maguru kuria timu ya Dudutech Naikuru igicemania na timu ya Dafifi kiharo-ini kia Kiandege kuria timu ya Dudutech nio maraikorirwo kana nimo marakihotire kuhotana na kuingira ikereka-ini aria kindu gigwetwo finali nayo timu no ya Dudutech mako magitungana na timu ya Osirian Youth kuria makoro magithaka ikereka-ini ria finals. Ungekaa chini tafadhali simama. Ya first leg ilikuwa zero pressure. Tuliambia vijana watoe pressure kabisa. Wacha hao wakuwe na pressure kutafuta hiyo bao. Sisi tuwa contain, alafu tuwa hit na hizo moments. Wakati wanakuja tunawachapa na hiyo moment. Wakati wanakuja wanaacha nyuma tunatumia hiyo nafasi. Na imeweza kufaulu. Finali ni kupiga tu zoezi tukingojea next weekend tujue opponent wetu. Ndio sasa tutakuwa na fursa advantage tuko nayo ya kwenda kutizama hiyo mechi. Alafu tujue opponent anakaa aje. Alafu ndio tujue tuna adjust wapi na wapi. Sisi tumefunga bao ile tulikuwa tunahitaji. Tumefanya kazi ngumu sana, first half ilikuwa imekuwa ngumu. Midfield yetu ilikuwa ilikuwa tumetarajia. So imebidi second half tukuje change kidogo tu tactically. Ndio midfielders wetu ndio change position zao, lakini tukaanza kucheza vizuri. Na hapo ndio tumepata tumeanza ku-attack sana. Tumepata chances, tukapata moja tukafunga, tukapata zingine tukazipoteza. I'm very happy for the guys. Wamesikiza instructions zangu ku defend kwanza. We had one goal to defend. As much as the game ilikuwa inaanza 0-0, at least tulikuwa na bao ya ku defend, so we had to defend our goal first. Then we look for one. Ile unajua wapiga bao moja hapo na anaanza kusikia kupanga ni kwenda mimi inaanza kuwa ngumu. Na tumefanya tu exactly vile tumeongea baada ya first half, second half tukarekebisha. Haya, tukithie na mbere tugire bitika-ini cia ngundi kana nicio cietagwo boxing. Akora timu ya Kenya Police maikoragwo magitungana na timu ya Kenya Prison na kuria timu ya Police maikoragwo makihota kwimathira uhotani na points itanyihire 25 timu ya Kenya Prisons ona maikoragwo makihota kwigita maroro no inde maikoragwo makihota kumatha points iginege points 18. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa leo amenipatia. Leo ilikuwa ligi ya 3 ambayo tena nimeichukua. Sasa nashukuru Mwenyezi Mungu, ya kwanza nilishinda, ya pili nimeshinda, ya 3 pia nimeshinda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. So ligi hii inatusaidia sana na tunashukuru sana maopponent wote wanajitokeleza kuja hapa. Kwa tunasaidiana, si ati wanatusaidia, tunasaidiana wote, tunashapeniana wote. Na lengo letu kuu, lengo kama mimi sasa, lengo langu kuu ni na focus kwa qualifiers. Hiyo ndio maombi yangu, na focus kwa qualifiers. Sikuweza qualify African, lakini naamini kuwa world naweza nikipata hiyo nafasi, kwa sababu naona mchezo wangu unabadilika. Zoezi yangu yenye naipiga kila siku na naona matunda. So nashukuru Mwenyezi Mungu na tunaendelea tu kutrain. Hata tukirudi sasa kwa ligi ya 4 sasa, maombi yetu ni pia kushinda tu. So nashukuru kwa Naguo mwena-ini wa mufira timu ya Shabana ni matanyetwo gukorwo magitungana na timu ya Post Rangers kuria timu ya Shabana ona thengia gukorwo magifuta nyabara wao. Nyabara murugamiriri ni akoretwo akiuga ati ni tanyere yake gukorwo akimatha points itanyihire 12 nigetha maikorwo makihota gwetiria maroro ma betika ici cia kimera giki gya 2023-2024. Oho Shabana ni mereire aria magitongoretie kana aria maikoretwo magitongoria ligi ino ya Kenya Premier League aria Post Rangers ni mamereire gukorwo ati ni magocokereria ni makorwo makimahura kuri athaki a Shabana ni magithite na mbere kwambika mehaririria abetika ino gatagate ga timu ya Shabana na timu ya Post Rangers igwithakirwo kuria mwena wa Machakos. My name is Oscar Kambona. I'm the interim coach at Shabana FC. Right now we're preparing for our next game against Posta FC, which will be on Saturday at Machakos grounds. At the moment we're still preparing the boys. Our preparation is going on well.
tuna prepare vizuri and wachezaji wako tayari for the match. According to our preparation, we're all going out for a win. A win will be good for us because at the moment our target for the first leg is at least we get 12 points, which will make us in a comfortable position at least to retain in the Premier League. Yeah. All the challenges that we have, the management has been very supportive, and I cannot see any challenge at the moment. The only thing we had was our training ground. We had to switch the training ground from another place because the rain was too heavy and ilikuwa inafanya kiwanja inakuwa na maji mingi. So tumerelocate. Right now tuna trainia hapa Samita, which is much better. But so far there's no challenge apart from the pitch. But the management has done everything possible. That's why we're training here. The fans, they have always been supportive. Wamekuwa come to cheer, and I'm promising them they'll come for a happy ending at the end of the game because they're always there with us. They're always the top player. We don't feel the pressure to go away. Every match for us in Akwaga home because we always have the top player. For them, promise them a win. Yeah. Haya, niyo dikioe woni waku wege timu ya Shabana ni uriko odikani ati maikoro makigira betekaini ishi kiumkemera giki gya 2023 2024 dikani ati maikoro makiugati airetu wa Shabana ni athaka muno no ende matikionete airetu Murang'a Seals. Haya tugithie na mbere tuthie ginya kure kaunti-ini ya Murang'a. Timu ya Murang'a Seals ni magetanyitwo kuonana na timu ya KCB kuria timu ya Murang'a Seals maraikorwo magithakira mucie kiharo-ini gia Sebastian Park kiria kiri ku kaunti-ini iyo ya Murang'a. Timu ya Murang'a Seals makirugamire namba 3 na point 21 na timu ya KCB makirugamire namba 4 na point 19. Timu ya Murang'a Seals ni maikoretwo makiuga ati matiko makigwithia mashabiki mucie na timu ya KCB maiko makiuga ati no ginya mathie mamagure mari kwao. Timu ya KCB kana hihi kore nenda-ini cio kinyaniria admin wa kana wa page ya Murang'a Seals aikorwa kiuria kana andu a KCB ni maikoretwo makigithia tuko tukiona ati ale timu icigire icirakihandiriria. So far tuna bond vipoa, tume welcome newcomers, tuna wana feel like home. Message to KCB fans, okwa tu patience na sisi, tuna take one game at a time na tuna believe that this season inaenda kwa season poa kwetu. Tume prepare very well in terms ya training zetu na kujua kurekebisha where we needed to correct. Squad boost tumeboostiwa na wachezaji kadhaa walikuwa na manox but now wako fully kwa training. So tuna hope by coming after international break, I think watu watakuwa ready kuficha kwa matches because lazima kuna process lazima undergo za therapy na recovery, lazima wako ready that wako fit wanaweza kuwa ready kufieldiwa kwa matches. But tunashukuru Mungu that wote wame resume training na tuna God willing by after international break wote I think watakuwa ready. Team ya Junior Starlets kana Junior Stars ni magithiete na mbere kana ni maraikorwo makiambika mihaririria mao kiharo-ini gya kuria mwena wa Kasarani gukware kaunti-ini ya Nairobi. Junior Stars ni matanyitwo gukora makirugamira bururi wa Kenya abeteka-ini iri iragithie na mbere kuria mwena wa Kitale kana mwena wa Kisumu na kuria maraikorwo makihariria nigetha makorwo magitungana na mabururi maria makinyite guku bururi-ini kwa ihinda riri abeteka kana abeteka iri iragithie na mbere ni katika timu ya Rwanda na timu ya Somali.
Nacheza attacking midfield 10. Na from my position nasema training imekuwa poa. Kuna hiyo bond imeingia tayari. Tumeanza kuzoeana the way we play. So coordination iko fit, yani kila kitu iko poa, iko ready. Mood iko positive. Because the first thing kwa hii team ni prayers first, God first. Alafu kuna team building, teamwork. So the mood iko positive, kila mtu ana aspire for greatness. Kwa hii tournament nasema I expect the best because from what is happening now ni everyone ako discipline. Unajua team ina win first kwa listen to the coach. Na kwa hii team kila mtu anafuata yenye coach anafanya, tuna correct mistakes. So kwa hii tournament tuna expect kwa the best. Our fans kuja kwa wingi. Tumeona vile team iko na tuko na high expectation tuenda kuwin. So kuja kwa wingi hata let down. Timu tutachukua, kila Mkenya atakubali kwa sababu ukiangalia wachezaji ni wengi, bali lakini wachezaji zingine utapata mchezaji mkubwa, bali lakini tumechukua wachezaji wale wanataka kucheza kwa hiyo Sekafa enda 18. So nafikiri tumechukua the best. Sasa hizi hakuna injury, ukiangalia vijana wote wako fit na vijana wote wako ready kucheza hiyo game. That's why ndio tumechukua hawa. So nafikiri vijana wako ready na pia sisi tuko ready, so tuko home. So tuna prepare kushinda kikombe kwa sababu hatuwezi kuwa home na bado nataka kutolewa mapema, but lakini tunajaribu kupusha vijana tuweze kufanya vizuri. Timu yangu mimi najua vijana tutapush vizuri, ukiangalia tuko na vijana wale wanaweza cheza pia na vijana pia wadogo kuna energy. So nafikiri matarajio yetu makubwa na wa Kenya pia tarajie makubwa pia kwa hii timu kwa sababu ni timu ndogo na itakuwa timu mpya ya future. So tunatarajia makubwa kwa hii timu. Kama fans wa Kisumu na fans wa Kakamega, hata kama unaweza toka hapa Nairobi kuja uangalie mpira utaenjoy hata mwenyewe. Hatutaleta Kenya down mara hii na free team itakuwa mzuri tu. Nake minister wa mathako mundu witwa Ababu na Mwamba manyitanire na muruna wayo wa kuria kana wa kiama kia FKF ariwe Nick Mwendwa kana kiama kiria matagambiteka guku bururi-ini cia Kagi ariwe Nick Mwendwa maikorwo makiaririria uhoro wigie kana team ino ya aria makirithi wa 18 kuria aukiugete ati bururi wa Kenya ni umehokeire kuruta wira mwega na kuria matanyite gukorwo imwana ici ni gukorwo ikiandikithia maumirira mega abiteka icio kana abiteka ici ndaithakiro kuria mwena wa Kisumu na mwena wa Kakamega. Once again, I wish to commend the government of Kenya for this continuous support in developing sports and football in particular. And we also really want to commend FKF, our great partners, Nick, for the great work you're doing in developing football in Kenya. And we want to give both the government of Kenya and FKF our continued commitment to the prosperity of football, not only in the region, but in Kenya as a whole. We have worked very hard to bring in the players were out there, a few of them that had left this year, and to go to our clubs and to our schools and make sure we have the best team. Perhaps the time was a little bit short, but we have a fantastic team. Yesterday I had a chance to have a chat with them, and I want to encourage Kenyans and ask them to come and cheer their team. Tutakuwa hapo Kisumu, vijana watakuwa hapo hopefully mpaka finals. Tutaka kushinda hii cup. Imekuwa ngumu mbeleni kwa this kind of age tournaments, but the aim is to identify them so that next year we can have some of them even playing for the qualifiers of CHAN, or if we will host CHAN, then being able to take part in it. So I want to be thankful to the ministry, thankful to everyone that has done it. It's tough. We are running this morning, yesterday, the whole week, last week to make sure that it happens. And so I want to encourage everybody, ukiwa Kisumu, ukiwa Kakamega, kuja watch game za Kenya, zile zingine kama unaweza. And let's enjoy seeing our young boys play because that's the future. And we want to build it. We'll continue doing this with the schools tournament, with under 15 next year. We have convened you here today
for two purposes. Number one, together, the three of us, the ministry, SECAFA and FKF, we wanted to formally confirm that Kenya is hosting the SECAFA Under-18 tournament between the 25th of November and the 9th of December in Kisumu City and Kakamega as the host venues. Number two, we want to rally the country to support this tournament, and especially to fill Jomo Kenyatta Grounds Mamboleo in Kisumu and Buhungu Stadium in Kakamega to the rafters to cheer Team Kenya, our under-18 national team. We are delighted as government, as a ministry, to get the opportunity to host this tournament. We are very keen to host important events as a government. And for those who may not be in the know, we are not just shooting in the dark. We are not moving aimlessly and grabbing at every tournament in town. No. It is deliberate, it is intentional, it is structured, and it is in sync with the plan. The plan is the manifesto that brought this administration to office. Haya, tukithie na mbere turi oici ciĩgie mbĩtĩka cia SECAFA ya arĩa makĩrĩ thĩ wa mĩaka 18 kana governor wa county ya Gĩthumo Anyang' Nyong'o nĩaugĩte atĩ matigũkorwo makĩkana gũtigũkorwo na marĩhi o mothe gũkorwo makĩingĩra kũrĩa kana gũkorwo ũgĩthiĩ kwĩrorera mũbira ũyũ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Mbĩtĩka ĩrĩa yaĩkĩrĩka kana yaĩkorwo ĩkĩrĩka kana ĩrĩa yaĩkorwo ĩgĩthakwo mũthenya wa ũmũthĩ arĩ gatagatĩ ga timu ya Rwanda na timu ya Somalia. Timu ya Rwanda makĩhota gũkorwo maikomia imwana ici cia Somalia na bao imwe gwa agĩbũgũ kana mĩario ĩno ya Anyang' Nyong'o na nyitirwo mbaru nĩ mũndũ gwĩtwo Barry Otieno ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri kĩama kĩramataga mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ kĩa FKF, mũndũ gwĩtwo Barry Otieno. See, in Kisumu, when we speak of the world, not just on Nyanza. We are here to announce to soccer lovers across the world that Kisumu is hosting this year's Council for East and Central Africa Football Association, KECAFA, Under-18 Boys Championships, which starts tomorrow, November 25th, and ends on December 8th. I'm particularly happy that we are starting with boys under 18 because we want to nurture them. There are a lot of boys under 18 who want to show their skills, and if they play here in Kisumu in this KECAFA game, that could be a good foundation for recruiting an international star in the football space from Kenya. This is exciting news and a great honor to the city of Kisumu, which is no doubt the headquarters of football in the region, having produced many local and international football stars. This is the first international tournament being held in Kisumu in many years,